A few years later. Hey guys, welcome to Networking Moves. This is Farooq. All are already know of what content we will discussing today. Right, you are right. That is networking devices. The devices are hub, switch, router, etc. But in this video, we introduce as hubs and switches. Hubs என்ன வேலை செய்யும்? What is switch? Switch என்ன வேலை செய்யும்? Why we used hubs in older days? Why we used switch in recent days? So guys, these are all the topics covered in this video. Okay guys, first we call upon that hub. This is hub. The hub is used to transmit data or packets from one device to another. And it connects multiple devices. Hub is a networking device. அது ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து இன்னொரு கம்ப்யூட்டருக்கு டேட்டாவை சென்ட் பண்றதுக்காண்டி யூஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி அது பல டிவைசஸை கனெக்ட் பண்ணவும் யூஸ் ஆகுது. But the hub is idiotic. He is not intelligent. Why am I introducing hub in that way? அவன் என்ன பண்றான் நீங்களே கொஞ்சம் பாருங்க. So guys, this is my hub and this is my personal computers and this is my fiancé personal computers and these are all my friend personal computers. All the devices are connected to hub through this Ethernet cable. This is Ethernet cable. It has 4 copper wires, twisted pair of 4 copper wires. It transmits data between 2 devices using electrical signals like chick 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 chick. Okay guys, the hub creates a network and connects multiple devices. The network is called LAN, local area network, and the LAN is identified by IP addresses, that is 190.168.1.0. All the systems within the network comes under these IP addresses. Like my system has 1.1 and my fiancé system has 190.168.1.2. My friend system has 1.3 and friend 2 system has 1.4. Don't think too much about IP addresses. It's just identification of computers. Like my identification is my name. Likewise, computer identification is IP addresses. So guys, I need to share some files to my fiancé, but it is encrypted for privacy and security. இப்போ நான் fiancéக்கு ஒரு some files வந்து நான் ஷேர் பண்ண போறேன். அது வந்து எப்படி இருக்கும்னா எனக்கு செக்யூரா இருக்கும். I connect my devices through my Ethernet cable. So guys, I send the files to my fiancé personal computers. The file is getting ready to send. Let's go. Bam. The hub receives the files. What does the hub do next? Wait and see. Bam. Oh no. It sent my files to entire network. என் நெட்வொர்க்குக்கு ஃபுல்லாமே என்னோட ஃபைல் சென்ட் ஆயிடுச்சு. அதில் வந்து எனக்கு ப்ரைவசி எதுவுமே கிடையாது. நான் சென்ட் பண்ணுற ஃபைல் வந்து அங்கிட்டு இருக்கவங்க என் ஃபியான்சி மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்ணும். பட் என்னோட நெட்வொர்க்கில் இருக்க எல்லா சிஸ்டமே அந்த ஃபைலை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஐ டிடன்ட் ஹாவ் எனி ப்ரைவசிஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டிஸ். ஸோ ஒன்லி த ஹப் இஸ் அவுட் ஆஃப் டேட்டா. அதனால தான் இப்போ இந்த ரீசெண்ட் டேஸில் ஹப் வந்து எங்கேயுமே ஐடி இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும், இண்டஸ்ட்ரியலாக இருக்கட்டும், ஒரு என்டர்பிரைசஸ், ஒரு கம்பெனி, ஒரு ஸ்மால் ஹவுஸ், ஒரு ஹோம் ஆஃபீஸ், எங்கேயுமே வந்து ஹப் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. ஸோ வாட் இஸ் தி சொல்யூஷன் டு திஸ் ப்ராப்ளம்? இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஹப், switch overcome this problem.
What is switch? It's also network devices. It's like a hub and unlike a hub. That means it transmits data between these devices and connects all the multiple devices within a network. ஸ்விட்ச்ன்றது ஹப் மாதிரி தான், மல்டிபிள் டிவைசஸை கனெக்ட் பண்ணும். அதே மாதிரி 2 டிவைசஸ்க்கு நடுவில் டேட்டாவை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும். On other side, it's unlike a hub because it has a brain. It is intelligent. It transmits data from source to destination. It's not broadcast the data. இது வந்து சோர்ஸ்ல இருந்து டெஸ்டினேஷன் தான் டேட்டாவை சென்ட் பண்ணும், எல்லாருக்குமே சென்ட் பண்ணாது. It's not to identify whose devices this within a network. How the switch identify these devices? It's identified by some kind of address, that is MAC address. What is MAC address? It's a physical address of your devices. All the devices have physical address, like my phone, my laptop, my PC. Let's see my physical address of my PC. Come on. In this get mac /v/fo list. Boom. Hey, this is my MAC address, 12-digit number. This is my MAC address of my PC. This is the identifications of my computer. The switches know about only the MAC address. The switches knows only a MAC addresses, not IP addresses. Use of this MAC address, it identify the devices. Whose devices is this? And transmit the data to correct one. The switch stored a MAC address in CAM table. CAM means content addressable memory. The switch stored a MAC address in CAM table. The hub is not a brain. It does not store any information. It just forward your data. That's all. For network engineer, you should know that layer 1 devices, that Ethernet cable. Layer 1 device is a Ethernet cable. It connects PC to switch. It is layer 1. Layer 2 devices is a switch. It contains a MAC address to transmit the data from source to destination, not broadcast the data. Back to Cisco Packet Tracer. I send ping message to my fiancé. What is ping message? Ping message is to send whether the destination PC are active or not. லைக் இப்போ நம்ம வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணுவோம், நம்ம ஃப்ரெண்டு ஆன்லைனில் இருக்கானா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்வோம், ஒரு ஹாய் மெசேஜ் அனுப்புவோம். ஹாய் மெசேஜ் டபுள் டிக் வந்துச்சுன்னா அவன் ஆன்லைனில் இருக்கான், டபுள் டிக் இல்லைன்னா அவன் ஆன்லைனில். சேம் லைக் தட் த பிங் மெசேஜ் இஸ் டு செட் வெதர் த டெஸ்டினேஷன் பிசி ஆக்டிவ் ஆர் நாட். It's like a hi message only. So I send a hi message to my fiancé. Ping 190.168.1.2. This is my fiancé IP address. Let's start. The message is getting ready. It's sent to my fiancé PC through my switch. Let's start. Boom. It goes to switch. How does the switch works? Let's see. Boom. Wow, it's better. It just unicasts the packet to my fiancé. What next? My fiancé reply to my message. I receive a message. Like that, the message is sent from my computer, that is source to destination, only in unicast packets in switch. The switch stored MAC address in his CAM table. Let's see. Come on. My first CLI command, show MAC addresses. Wow. It shows that my MAC address and my fiancé MAC address. ஸ்விட்ச் வந்து என்னோட மேக் அட்ரஸையும் என் ஃபியான்சி மேக் அட்ரஸையும் கேம் டேபிளில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கு. வாட் அபவுட் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த டிவைசஸ்? தட் மீன்ஸ் மை ஃப்ரெண்ட் டிவைசஸ், மை ஃப்ரெண்ட் மேக் அட்ரஸஸ். லெட்ஸ் see.
I send a ping message to my friend 2 to friend 1. I get a reply. I send a big message and I get a reply. Now we go to switch and command type the command show MAC address. Oh, the 4 MAC address of the system is stored in switch in his CAM table. The network engineers just know the switch contains MAC address and it sends data in frames and it is layer to devices. Once again, switch contains MAC address, it is layer to devices, it sends data in frames. With the use of switch, we can communicate within the network, not between the network. That means this is the network 192.168.1.0 and this is the network 192.168.2.0. These two are different networks. Which device is used to connect the two networks? On my next video, I have a bulk of stuff about this video. Okay guys, today content is more important to CCNA guys and it is a first step to our CCNA exams. Okay guys, if you want to tell me something or if you have any doubt about this video, comment it below and subscribe to my channels and click the bell icon to stay updated with the latest videos.